Good morning. Good morning. Okay, let's start. So, last class we discussed about the different components in this, right? So, the first we discussed button. So, the corresponding class is JButton class. Okay, so JButton class is used to create labeled button. So, then the next we see the different constructors of JButton class. Then we discussed the text field, and the text field class is a text component that allows the editing of a single line text, right? Then we discussed text area. The text area, the text area class is a multi-line region that displays a text. Okay. So the next component is a label. Label. So the object of JLabel class is a component for placing text in a container. So that means we want to place some text in a container. We use the label. Okay. So for example, this is a frame. Okay. So this is a frame. I want to place some text, say S3CSC. S3CSC. The direct place ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So ഞാനൊരു label use ചെയ്യും. So first create a label. So inside the label, I am placing the text. Okay. So it is used to display single line of read-only text. Just a read-only text. So the text can be changed by an application, but a user cannot edit it directly. Okay. That means we text area text area say S3CSC text add okay, I can edit it. Okay, as a user, the edit edit the value text write but lab in the case text place user cannot edit it directly. Edit but this text can be changed by an application. Then this JLabel class inherits the J component class. Okay, so this JLabel class is inherits the J component class. So the next we are going to discuss the different constructors of JLabel class. The first one is JLabel. So it creates the JLabel instance with the no image with an empty string of the title. Okay, just to do label create identify label create string. So the next one is JLabel string S. So it creates the JLabel instance with specified text. Okay, that means I'm creating the label JLabel. Some variable is equal to new JLabel, then STM. So in the then your particular label frame like just to frame the STM display. Okay, and the next one is JLabel icon. So it creates the JLabel instance with a specified image. The image please save it. Okay. And the last one,
JLabel string s icon I in horizontal alignment. In horizontal alignment. So it creates the JLabel instance with the specified text, image, and horizontal alignment. Okay, അതായത് നമ്മളൊരു ലാബിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാബിൽ എന്തൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഓർ ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. Then എന്താ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെന്റ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്, സെന്റർ ഓർ ലെഫ്റ്റ്. ഇതും കൂടി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then see the different methods. First one is get text. Get text. So it returns the text string that a label displays. So label ഒരു display ചെയ്യുന്ന particular text നെ return ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് get text method. So the next one is set text. So it defines the single line of text this component will display. That means ഞാൻ ഒരു label create ചെയ്യാണ്. JLabel is equal to new JLabel. Okay. So ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. Now I want to add some text into the label. So I'm using the method set text. That is s dot set text. A particular text in the specification. Okay. So the next method is set horizontal alignment. Set horizontal alignment into alignment. So ഞാൻ ലാബിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെന്റ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിസ് മെത്തേഡ് ത്രൂ എനിക്കത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ദി alignment of the label's content along with the x-axis. Okay, and the next method is get icon. So it returns the graphic image that the label displays. So the label ഒരു image ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് get icon method. Okay, and the next method is get horizontal alignment. So it returns the alignment of labels contents along the x-axis. Okay, a particular alignment ആണ് return ചെയ്യുന്നത്. So these are the methods. The first one is get text, the second set text, and set horizontal alignment, then get icon, get horizontal alignment. Okay. So see this example. So here you want to implement this frame. Okay. So frame implement ചെയ്യണം. So inside this frame, two labels then text display ചെയ്യണം. That is first label and second label. So direct text display ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ഒരു label create ചെയ്തിട്ട് അതിന് inside ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു particular text display ചെയ്യുന്നത്. Okay. So first we have to import the package, that is import java x.sing.start. So then write the class and write the main method. So here I am writing the Swing code inside the main method. So first create the frame, right? So JFrame f equal to new JFrame. This heading is label example. Okay. The next I want to create the two label. That is just here ഞാനിവിടെ just ലാബിലിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് JLabel L1, L2. Okay, then ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് L1 equal to new JLabel the first label. So the next I am setting the bounds. That is L1 dot set bounds 50, 50, 100, 30. So the next I am creating the second label, that is L2 equal to new JLabel second label. Okay, then I am setting the bounds. That is L2 dot set bounds 50, 100, 130. Okay, the next I am adding the label into the frame. That is f dot add of L1, f dot add L2. Then set the frame size and layout use ചെയ്യുന്നില്ല. So
layout none set here, then set receive true set here. Okay, so after running this program, your output will be like this. ഇതൊക്കെയാണോ JLabel? Is it clear? Okay ആണോ? ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ്. ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, then two labels ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, then add ചെയ്തു, then frame size സെറ്റ് ചെയ്തു, then layout ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, സോ നള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം, then set visible and set default close operation. Okay. എന്താ രണ്ട് ലാബൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ലാബൽ, സെക്കൻഡ് ലാബൽ. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലാബൽ റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ JLabelന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. സോ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? സോ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ലാബലിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഞാൻ അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, L1 equal to new JLabel. സോ ഇറ്റ്സ് അതിന്റെ സ്ട്രിംഗ് ഫസ്റ്റ് ലാബൽ. ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്കത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഐ എം യൂസിങ് JLabel. JLabel എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെ, JLabel ഡോട്ട് എവിടത്തേക്കാ? റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്ലാസ് അല്ലെ, JLabel ഡോട്ട് റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലാബൽ എനിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്. ഫസ്റ്റ് ലാബൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലാബൽ സെന്റർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി സെന്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ലാബൽ ഓൾസോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സോ എന്ത് ചെയ്യും? സെയിം കോഡ് അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ലാബലിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വേണം? കോമ JLabel ഡോട്ട് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, റൺ സേവ് ചെയ്യാം. രണ്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ആണോ? Is it clear? Say yes or no?
So the next one is frame. So ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കമ്പോണൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിം ആണ്. ആക്ച്വലി ദ ഫ്രെയിം ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ. ഇതൊരു കണ്ടെയ്നർ ആണ്. അപ്പൊ ഫ്രെയിമിന്റെ ഇൻസൈഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് നിങ്ങൾ കമ്പോണൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then some constructors ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. JFrame ഫസ്റ്റ് ഇസ് എ JFrame. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓർത്തിരിക്കുക JFrame. സോ ഇറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ന്യൂ ഫ്രെയിം ദാറ്റ് ഇനീഷ്യലി ഇൻവിസിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സെറ്റ് വിസിബിൾ ട്രൂ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ JFrame string title. So it creates the new and initially invisible frame with the specified title. അല്ലെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു JFrame is equal to new JFrame. ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ബട്ട് എന്താ ഇത് വിസിബിൾ ആവില്ല. വിസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്താ എസ് ഡോട്ട് സെറ്റ് വിസിബിൾ ട്രൂ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഇതിനൊരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് JFrame is equal to new JFrame. So the title that is S3 CSC. Then S dot set visible true. So ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും and its title is S3 CSC. Okay. Then കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കാം. നോട്ടിൽ എഴുതിക്കോ, ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ ഫോളോയിങ് GUI യൂസിങ് Swing. Implement the following GUI using Swing. ജസ്റ്റ് ഒരു GUI ഡ്രോ ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ലോജിക്ക് പറഞ്ഞേ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ GUI കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ കോമ്പണൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഏതൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? ബട്ടൺ, ദെൻ വേറെ കോമ്പോണന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്.
So here first ഒരു frame create ചെയ്യാം. Okay, you have to create the frame. Its title is S3CSC. So the next you want to create two text field, then one button. So see this program. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഫോമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കോഡും ഇൻസൈഡ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇമ്പോർട്ട് ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സിംഗ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്രിയേറ്റ് ദ ക്ലാസ് R1. ദെൻ ക്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ദെൻ റൈറ്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ R1. സോ എല്ലാ കോഡും എന്താ ഇൻസൈഡ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. So first എന്ത് വേണം, ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. JFrame F equal to new JFrame. Title is S3CC. So the next two text field create ചെയ്യുക. Okay, that is first എന്ത് ചെയ്യണം, JText field T1 dot T2. ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇവിടെ എഴുതാം, JText field T1 equal to new JText field. So its value is high. Then set the bounds. Then create a second text field and set the bounds, and next create the button. So button name is click. Then set the bounds, then adding the button and two text field into the frame, that is f dot add of t1, f dot add of t2, f dot add of b1. Okay, then set the size of frame. So ഇവിടെ ഒരു ലേഔട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ലേഔട്ട് നള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ സെറ്റ് വിസിബിൾ ട്രൂ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ക്ലോസ് ഓപ്പറേഷൻ, എഫ് ഡോട്ട് എക്സിറ്റ് ഓൺ ക്ലോസ്, ഇതും കൂടി റൈറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ മെയിൻ മെത്തേഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ക്രിയേറ്റ് ദ ഓബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് R1, ദാറ്റ് ഈസ് R1 ഈക്വൽ ടു ന്യൂ R1. ഓക്കെ, മെയിൻ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ക്ലാസ്സും ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ? പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Say yes or no. So the next one is implement the following GUI using Swing. So here you have first a frame create ചെയ്യണം. Then inside the frame a text field create ചെയ്യാം. Then this is a label and this also text field, and the next ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആണ്. ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്? ആ ജിയോയിലുള്ള രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്?
Hello. Abhiram, Abhinav, Gokul, Sririj, Agarsh, Kiran, Sadaf, Anurag, Nivedita, Punya, Isha. So the difference എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എഡിറ്റബിൾ ആണ്, ഇതെന്താണ് നോട്ട് എഡിറ്റബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. See this program, ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലാബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ അതിന്റെ ബൗൺസ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബൗൺസ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, then the second text field create ചെയ്യുന്നു, that is the result, then the bounds set ചെയ്യാണ്. Then there is a method set editable method. So by default എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും, എഡിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. S3 CSC എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് S4 CSC എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ദ സെറ്റ് എഡിറ്റബിൾ ഫോൾസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിന്റെ സ്ട്രിംഗ് ആണ് S3 CSC, ദെൻ സെറ്റ് എഡിറ്റബിൾ ഫോൾസ് ആക്കുക. സെറ്റ് എഡിറ്റബിൾ ഇസ് എ മെത്തേഡ്, ഇത് ഫോൾസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും, എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ക്രിയേറ്റ് എ ബട്ടൺ, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും ബട്ടണും ലാബലും ഒക്കെ എന്താ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഫ്രെയിമിന്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, ലേ ഔട്ട് നള്ളായി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ എന്താ ഫ്രെയിം വിസിബിൾ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ സെറ്റ് ഡീഫോൾട്ട് ക്ലോസ് ഓപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കൺസ്ട്രക്ടർ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ദെൻ എന്താ മെയിൻ മെത്തേഡ്, സോ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ അല്ലേ പ്രോഗ്രാം? Say yes or no. So the next topic, Sim Layout Manager. Sim Layout Managers, very very important. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളൊരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ അതിൽ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ബൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അതായത് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, എവിടെ കമ്പോണൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു layout manager എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ layout managers are used to arrange the components in a particular manner. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിമിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് layout managers എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this layout manager is an interface that is implemented by all the classes of layout managers. Actually, layout managers എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ഇവിടെ പഠിക്കും, അതായത് എങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഫ്രെയിമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ബോർഡർ ലേഔട്ട്, ഫ്ലോ ലേഔട്ട്. സോ എല്ലാ ക്ലാസ്സസും എവിടെയുള്ളത്, java.awt എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഗ്രിഡ് ലേഔട്ട്, കാർഡ് ലേഔട്ട്, ഗ്രിഡ് പാക്ക് ലേഔട്ട്, ബോക്സ് ലേഔട്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ലേഔട്ട്.
നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 ലേഔട്ട് ഓർത്തിരിക്കും. Okay. So layout managers are used to arrange the component in a particular manner. So there are different classes and എങ്ങനെ arrange ചെയ്യാൻ വേണ്ടി different classes ഉണ്ട്. Okay. So the first one is border layout. Border layout. So this border layout is used to arrange the components in 5 regions. That is north, south, east, west and center. Okay. നിങ്ങളുടെ കമ്പോണൻസ് എന്താ ഒരു 5 റീജിയനിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേഔട്ട് മാനേജർ ആണ് ബോർഡർ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എവിടെയൊക്കെയാണ്? നോർത്ത്, സൗത്ത്, വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെന്റർ. ഓക്കെ, സോ ഓരോ റീജിയനിൽ എന്തായിരിക്കും? ഓരോ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ എന്തായിരിക്കും? ബോർഡർ ലേഔട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെ, ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഓരോ കമ്പോണൻസിന് എന്തായിരിക്കും? ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ 5 ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ 5 ബട്ടൺസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വേളായിരിക്കും. നോർത്ത്, സൗത്ത്, വെസ്റ്റ്, സെന്റർ, ഈസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ബൈ ഡീഫോൾട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കമ്പോണൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. So this border layout 5 constants provides ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ റീജിയനിൽ എന്തായിരിക്കും? ഓരോ കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 5 റീജിയൻസ്, 5 കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് ആൻഡ് സെന്റർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഈ ബോർഡർ ലേഔട്ട് ക്ലാസ്സസിന് 2 കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. So the first one is border layout. Okay, border layout. So it creates the border layout, but with no gaps between the components. Okay, അതായത് നിങ്ങളുടെ ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ എന്താ 5 റീജിയണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓരോ ബട്ടൺ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും? ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. Okay, that is the border layout creates the border layout, but with no gaps between the components. So the next one is border layout in H cap, in V cap. That means it creates the border layout with given horizontal and vertical gaps between the components. So that see, ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു ബോർഡർ ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല, ഓരോ കമ്പോണന്റ് തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല. ഇനി എന്താ? ഈ ഒരു വേലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബോർഡർ ലേഔട്ട് ഒരു 30,30. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പെർട്ടിക്കുലർ ബോർഡർ ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പോണന്റ് തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പെർട്ടിക്കുലർ layout classes എവിടെയുള്ളത്? AWT എന്ന പാക്കേജിലാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ട് that package, that is import java.aw.star. Okay, then import javax.sing.star. Okay, so then ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. സോ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോഡ്സും എന്തായിരിക്കും? ഇൻസൈഡ് കൺസ്ട്രക്ടറിലാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ ദെൻ ഒരു 5 ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഓരോ ബട്ടൺ ഞാൻ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് ആൻഡ് സെന്റർ. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബട്ടൺ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ബോർഡർ ലേഔട്ടിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. That is border layout, just border layout, ഒരു വേരിയബിൾ is equal to new border layout. ഓക്കെ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ലേഔട്ട്
സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ലേഔട്ട്. സെറ്റ് ലേഔട്ട്, ഫ്രെയിമിലെ ലേഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് എന്താ, ഈ ബോർഡർ ലേഔട്ട് ആയിരിക്കും ഫ്രെയിമിലുള്ളത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ലേഔട്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, നള്ളായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബോർഡർ ലേഔട്ടിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ലേഔട്ട് എന്താ എസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത്, ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഓരോ ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബട്ടൺ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് നോർത്ത് ആണോ, സൗത്ത് ആണോ, ഈസ്റ്റ് ആണോ, വെസ്റ്റ് ആണോ, സെന്റർ ആണോ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് B1 കോമ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോർഡർ ലേഔട്ടിന് കുറെ 5 കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ബോർഡർ ലേഔട്ട് ഡോട്ട് നോർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി അതിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് നോർത്ത് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബോർഡർ ലേഔട്ട് ഡോട്ട് നോർത്ത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ എവിടെ, നോർത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ F dot add B2 comma border layout dot south. Okay, and third one F dot add B3 comma border layout east. Then F dot add B4 comma border layout west. Then F dot add B5 comma border layout dot center. Okay, so ഓരോ ബട്ടൺ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ഫ്രെയിമിന്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ വിസിബിൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. കൺസ്ട്രക്ടർ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ഡീഫോൾട്ട് ക്ലോസ് ഓപ്പറേഷൻ ആ മെത്തേഡും കൂടെ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ റൈറ്റ് ദ മെയിൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് കോൾ ദി കൺസ്ട്രക്ടർ. സോ എന്ത്, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്താൽ ഔട്ട് എന്തായിരിക്കും, ഈ ഒരു വേളായിരിക്കും ഔട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആണോ ബോർഡർ ലേഔട്ട്? Is it clear? Say yes or no. ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ എന്താ സെറ്റ് ലേഔട്ട് നള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മളൊരു ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? So the next attendance please.